Опачки. Смотрим, как сейчас Хогвартс Легаси запустится. Здравствуйте. Нажмите кнопку. Нажимаю. Спасибо. 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 Конечно, мы продолжим. Сказка на высоком уровне испытаний, за который разблокируют специальные награды. Амей. Ох, я даже не помню ничего. Не помню ничего. Хорошо, стоим. Тут, наверное, должна быть карта. Нам нужно... Куда нам нужно? Волшебная брюква, зелье. Волшебная брюква, зелье. Вон, нам сюда. Можно как-то? Прекрасно, я могу это отслеживать. Дысь. Дорогая моя, ты куда так спешишь? Можно медленно пойти. Строила тут гонки сама с собой. Опачки. Дядюшка, с вами все хорошо? Ну ладно, работайте. Добро пожаловать в главку зелий. Чё как-то там. Перепепин. Перепепин. Прошу прощения, сэр. О, Холодный сам, когда услышал звонок, подумал, что это мисс Лаван. Впрочем, она вряд ли созволит сюда зайти. Кажется, я вас раньше здесь не видел. Честно говоря, я в Хосмине впервые. В самом деле, что ж, Перри Пеппин к вашим услугам. А мой магазин называется «Зелье Джея Пеппина от всех недугов». Ну-ка. Безусловно, название указано в вывеске, где дедушка всегда говорил. Чем вам могу помочь? Не успеваю опять читать. Значит, ты про вас она написала, но прислала мне записку, я сразу же отложил вам все необходимое. Ведь я не буду читать, я просто буду комментировать. Потому что иначе я сойду с ума. Неужели? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Спасибо, As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. Обязательно буду заходить. Давайте я принесу ваши рецепты, хорошо? Окей, дядюшка Пеппин. A wise decision. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. У меня столько денег сейчас нету. Не надо меня разверить. Опа. Прекрасно. Сейчас какие-то зали, фолианты и свитки. Давайте... Ну и... вот нам сюда. Прекрасно. Я бегаю с одного конца на другой, ведь так тяжело было заново начать с самой первой точки. Не, мы начнем как обычно. По типичному. Уи. Нам сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Конечно, я вообще очень пытливая, знаете. Каждый день пытлюсь. Магический рецепт. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? Конечно. But you will soon enough. It is magic. Правильное создание предметов из ничего. Да, вообще. А ты что, я бы тоже хотел создавать деньги из ничего. Of course, it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course. And you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now,
Let's get the spellcraft Да, sorted. спасибо, A спасибо. potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Ну, давай, have a посмотрим. Let's have a look. Let's look at what we have, Давай shall we? посмотрим, что у нас есть. Nothing like finding just the... If you're interested, feel free to take a look around Компостер. at the rest of my inventory. Денег нема. Ты еще хочешь товары купить? Не-не-не, давайте пока что ничего продавать Let me не know if будем. there's anything else I can do to help. Конечно, каждый день буду сюда заходить. В смысле, что мне надо вам что-то сказать. Посетите магазин волшебства и крюква. Опять я не эту кнопку нажала. Так, крюква. Нам же сюда, да? Волшебная брюква. Волшебная брюква. Ну там разве написано волшебная брюква? Нет. Во, нам сюда. Я увидев. Вы от меня не скроетесь. Не понял. А где я пропустила поворот? Вот. Замок уровня 11. Прекрасно. Замок уровня 11. Давай, work. Побежали. О. Блин, я не помню, как их ловить. Четвертка. Или это акция? Это, блин, не помню. Ладно, я помню, что их надо было ловить. Блин, дальше. Здравствуйте. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Конечно, каждый день. I'm choosing to see it all as one big adventure. Ничего себе, у тебя приключения, я бы стала учиться. Отвечаю. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Что-то какую-то, ты мне какую-то траву впихиваешь. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Всё, хватает. Better go and find Sebastian. О, прекрасно, наконец-то. Это что, баран? Мой Гарри был. Это что, баран? Не, ну правда схож с моим бывшим. Даже ведет себя как мой бывший. Мой Гарри был, это прекрасно. Поехали. Сейчас встретимся с Себастьяном, который только и страдает и ждет меня. Я в лестнице застрял. Все настолько плохо игра. Тебе не понравилась моя лестница? Не, ну лестница согласна. Мне тоже лестница не нравится. Но чтобы залагать в лестнице, это надо уметь. Это надо... Не, я отвечаю. Я сейчас буду ловить все текстурки со своим умением нажимать VSD и Shift. Побежали. Давай. Ран, тут Себастьян. Это что? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Давай посмотрим, что тут можно найти. Как обычно, без приключений никуда, да? Это тролл. Бомбарда.
Прекрасно, очень весело отвечаю. Еще один дядька. Игра встала, голова не выдержала. Контрол. Спасибо. Да, давайте мне еще с ним сражаться, да? Ладно, контрол, надо нажимать контрол, ладно. Спасибо. Я совсем мастер. Ладно, я не помню. Да, ладно, хорошо, я постараюсь, я правда буду уклоняться, честное слово. Прекрасно, я не помню, зачем нужно заклинание, но да ладно. Давай. В ты не будешь. Нифига себе, ты меня в попу ударил, блядь. Давай ты не будешь меня трогать. Какого мига ты встал на моем пути? Давай ты не будешь. Блин, задра... Ладно. Я сейчас устану тыкать контрол. Ты так будешь стоять или поможешь? Юпарс, это он меня вырубит. Это последний хилка, отвечаю. Мне кажется, я не выдержу с такого страшного. Репера это вообще не то. Кстати, если вы меня хотели научить тыкать контрол, мне кажется, я научилась. Прекрасное заклинание. Он начал слабеть. Да ты что, я сейчас контрол. Ой, дядь, не надо меня тыкать, это говно. Я прекрасно шарю в твоих. Отвечаю, мы сейчас 3 дня будем с ним пиздиться. Я не помню, что. Девочки нас вырубили. Давай ты не будешь меня бить. Ну, меня вырубили. Ладно, все-таки еще раз. Опа, и я сдохла. Прекрасно. Давайте еще раз. Ну что, это я на самом деле в каком уровне играю? Прекрасно, я контрол стану нажимать. Мне кажется, надо быть поумнее, просто кидать мимо бочки. Подходить к нему, кидать мимо бочки. Я ж не просто так все. Давайте еще раз поговорим с прекрасным Себастьяном, потом еще раз начнем драться с ним. Прекрасно. Да я согласна, вообще сейчас будем. Попытка номер 2. Ну подумайте, это самый легкий уровень. Куда без этого? Hi, hello. Не знаете, мне кажется, уклоняться в этой игре это отдельный вид искусства. Было бы мне еще полезно, что давай ты не будешь потом. No, don't touch me, дорогой мой. Отвечаю, меня сейчас забросает. Ведь я уже почитала.
Ну! Бедный Себастьян, как же он там летает? Вы бы знали, как мне трудно тыкать одновременно несколько клавиш. Давай ты не будешь меня тыкать. Давай ты меня не будешь тащить, значит, я... Я так нормально. Котики, нытики, вот это поворотики. Да пошел ты в жопу, блядь. Ага, да, я прям почувствовала тот вайб. Прекрасно, ура. Бедный Себастьян, пока... Мы Гарри был, мы справились с второй попыткой. Ну, не с первой, конечно, но ладно. Святые небеса, второй тролль. Вы то есть справились со взрослым троллем? Сами? Прекрасно, конечно, да. Ну как ты, Мань, тебя тут несколько раз, один раз целый раз убили. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Сингер. Прекрасно. Устранить ущерб. Блин, всегда мечтала об этом. Да, блин, задание уровень, конечно, прекрасный. А этот дурик пошел шляться, да? Я не можу, он реально пошел шляться. Ужас, самый Гарри был, серьезно. Дядь, ты настолько прекрасен. Что здесь этот цветочек? Ну да, ведь куст тоже надо подрезать. Это что ж, это тоже как это... Прекрасно. Я отвечаю. Я тут чунелка. Мастер на все руки, блин. Hello. О, кредиты пошли выдавать. Все кажется, мы не знакомы. Август Хилл. Портной. Я думала, вы вампир. Кажется, не за что за... Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. Что, мы должны не принимать? Ну что, халяву все любят. Я тоже... I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a glad... Текущий показ защиты или нападения отражается в правом верхнем углу. Спасибо. Народ. Прекрасно. Изменилось только то, что она стала как-то
более какой-то другой, прекрасный, бесполезность. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost Я pulverized тоже by a хочу troll. сливочное пиво. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Revelio. Should you be inclined, you're most welcome to... Еще заколдован манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков. Манекены в магазине «Шапка не есть» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. At your leisure. Да ты что? Ну, пара был, ты что? А? Ладно, пока что мы не можем открыть этот сундук, но я вернусь за тобой. И что ты меня видишь? Я вернусь за тобой, только чуть попозже, правда. Come on in and have a look around. Прекрасно. No touching if you have sticky. Чисто чай выпила. Все, валим. Хватит чай пить. Hello, Sebastian. Снова Assuming it здравствуйте. isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Обязательно. Я рада познакомиться с всеми людьми в этом космике. Где? Господи. Вот вы когда видите человека в шляпе, обязательно нужно пойти за ним, будто он подозрительный. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Какой ты противный гномик. Тибози. Злился. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Вы там, Лейка поливала сама цветы. Прикольно. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Блин, теперь они все гномы, что ли, похожи друг на друга? Что за фигня? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Почему эта девушка говорит как мужчина? Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Или мне так Is that кажется, я right? настолько... Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Ладно, у меня сомнений все That's больше и not больше. right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. О, какая там I милашка. wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. He's busy. One You would know? think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Пошел в жопу дядька в Can't цилиндре. drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter.
Неправда. Это ладно, правда. Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? Ой, дорогой мой, столько скрываешь, что тебе не... Что тебя мало не послышится. And on that Опа, note, I там think we should head back to the была castle. ревелюха. Прекрасно. Нынешний владелец заведения является Ron, но говорят, что 3 метлам столько желез, сколько саму Хосмеду. Это давнее место сбора жителей деревни студенты Хогвартса, которые хотят насладить сливочное пиво и огневым виски. Да, прекрасно. Себастьян, не уходи, не обижайся на меня, пожалуйста, please, I love you. Don't обижаться. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Так, а где... Нам куда? Быстрое перемещение в вашу гостиную. Еще бы знать, где она. О, прекрасно. Все. Авада-кедавра. Лучшее заклинание, которое я знаю. Отвечаю, больше ничего не знаю. Ревелию еще теперь знаю. Теперь буду учить все заклинания. Может, вдруг что-то сработает. У меня есть хата, мне нравится. Прекрасно. Космин мы побывали. О май гад. Revelio. О, что здесь? Вы получили сову. Ух ты, я получила сову. Сообщение через винную почту обычно происходит, когда у персонажа, с которым вы встречаетесь, для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть его сообщение. Фиг. Зайди ко мне, кое-что обнаружим в медальоне, который мы нашли в Гринтосе. Хорошо. Прекрасно, я люблю этого старичка. Он мне нравится. Мне надо отсюда выйти, да? Окей, вау. Ты булить какой-то, а не сова. Ладно, поехали. Мне нравится путешествовать. Я не люблю телепортироваться. По мне так путешествовать интереснее. I'm dreading taking my phone. Ух ты. Скоро я также буду летать на метле. Надеюсь. Пока что мы форсажем на прекрасном наших двух ножках. Revelio. Насадка, как здесь красиво, я не могу. Опачки. Ты что, следишь за мной или мне показалось? Ну, как было, я слежу за вами. А мне наверх. Сорян, пацаны, извиняюсь, мне наверх. Hello?
Прекрасно. Обходи все. Почему сквозь стены нельзя тупахаться? Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставника, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финнис Наджелус была как директор. Гарри был so cute. Она заботится. Ждать. Прикольно. Ты там что, спала, пока тут ждала? Профессор Фиг, здравствуйте. I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Да Hogsmeade? подумайте, все лишь один раз The сдохла. trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But No. if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Да, будем Once сражаться you've с honed your книгой. defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Есть сундучок, но он, видимо, над нами или под нами. Ладно, пошлите. Профессору Гикач. Факту мне нравится путешествовать, походить, а не телепортироваться. Когда невозможно мне там. О май гад, so cute. Да, погладь ее. Уф. Вот это котики. Прекрасно. Да, ты прелесть просто. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Просто не знаешь, кто я. Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Просто так. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a Прекрасно foul-smelling проиграешь, liquid. и в тебя брызгают вонючим чем-то. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone.
people can be so cruel? Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on Да, my это хоть own. чтобы я это I сделал, don't да? think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. Плюй прекрасно. Чем вы занимались на выходных? Я собирала плюй. Идеально. Это звучало как... Как тут поменять задание? Притягу, притягу это защититься. Ради бога, где тут испытание? Задание. Во, задание. Задание. Завершите задание. Можно выбрать. Как тут выбрать задание, ради бога? Как задание? Это испытание. Такие задания штыкнуло. Так, давайте-ка мы пока что займемся задачей профессор Гюкат. Прекрасно. Что-то камни пока что и пол были. Не хочу особо брать. Hello, bitches. How are you? I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Просто задание, взять задание, чтобы иметь задание. Вы чувствуете вайб прекрасных? Завершите раунд тренировки с комбинацией Люканом Умси. Прекрасно. Давайте мы просто закроем эту подсказку и просто пойдем по вот этой вот линии, которая меня так соблазняет. Куда это? Победить в раунде. Спасибо. Сейчас обязательно буду гореть этим. Взять задание, чтобы пойти выполнять задание. О май гад, было просто кайф. Лютый кайф. Hello, bitches. О май гад, как же здесь красиво. Я не могу. Просто красотища. Я бы хотела здесь жить. Да ты что? Иди в жопу. Мне не нужен и не хотелось, как говорится. Стоямба. Вот ты где. Ты что, я думаю? Это совершенно даст мне долгая звезда. Высокую худую волшебник, который, кажется, очень гордится собой. По крайней мере, никто точно не знает. Lumos. Reparo. Lumos. Revelio. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находится
Бритские острова. Да, сраку, короче, сами пришлете. Мой русский язык прям манит. Опа. I'm look. Сундук. Thank you to 500 bucks. Я вижу там еще один сундук. Он что, наверху? Ой, говорит, что жабка? Нет, войти. Куда войти? Куда войти? Мы вообще куда набираемся? Куда идем? Hello? Ладно, все. Поняли. Ладно, возвращаемся обратно. Нам здесь нечего искать. А ты чё, я так не гоняюсь быстро, но это женщина, то что-то с чем-то. Еще мы обнимаем солдатов постоянно. И стенки. Спасибо. Что-то с первого раза не открылось. Тебе что, неприятно со мной общаться? Дверь. Hello. Привет, локомотив. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Давайте использую такие же акции. Levioso! 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 I'm the one! Прекрасно. Да блин, ладно. Yes. Поражение, ладно. Рубрика «Я и попытки нормально начать сражаться» хорошая. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Oh, there goes my wager. Descendo. Fringo. Give him all four. Rebellion. Don't shy away now. А, прекрасно. Accio. Levioso. 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 Fringo. Levioso. Take Levioso. 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 Take it. Прекрасно, я прям чувствую вайб. Я проиграла, ладно. Ну еще раз, что у нас, что по вашему попыток? Это Себастьян мне вообще ничем не помогает, бесполезняра, отвечаю. Вы ничего не делаете.
Блин, я иногда от путания кнопок. Блин, такое бывает. Мы сейчас чувство опять просрем. Давайте отойдем просто. Просто когда над мышкой появляется эта фигня, надо начать тыкать. Почему ты каждый раз? Прекрасно. Прекрасно. Ты меня не сломаешь. Ёпарасеки. А я не сдамся. Еще одна попытка. Просто тыкать. Конечно. Да. Что вы мне сделаете? Да я еще раз попробую. There goes my wager. Is that all you've got? Act like a winner. You're better than that! Come on! Don't shy away now. Ура, победа. Спустя 3 дня. О май гад, я аж устала. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for Третий you. раз, как You'd говорится, better keep не... practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for Прекрасно. all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Here. Lumos. Keep trying. Accio. Leviosa. Next time, perhaps. Accio. That was something. Используйте акции, затем 4 основных заклинания подряд. Lumos. Leviosa.
Не понял. Используйте акцию. Не понял. Не понимать. Мне нужно использовать акцию на манекен, чтобы притянуть его, затем поразить его основным заклинанием 4 раза. Прекрасно. Там у нас... Прекрасно. Я поняла, как это задание работает. Блин, ладно. Раз, стой. Раз, два, три. Не успела, репера случайно тыкнулась. Господи, ладно. Прекрасно. Ебой. Мы смогли. You looked good out there. Thank Я you, поняла, Deacon. что делать. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Спасибо. Assignment's all finished. Чи. Можно брать эту подсказку? Спасибо. Гарри был, мы что прекрасный, мы прекрасный. Я до сих пор люблю ходить по Хогвартсу, а не телепортироваться. Ничего не изменилось. Я все так же люблю путешествовать. Я все жду урок метла. 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 Я до сих пор не нашла твои камни плюи, поэтому отстань. I trust Mr. Brattleby was able to... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. Мне хочется убрать на самом деле это репера, потому что она бесит. Ладно, чуть-чуть пожар устроила вам. Вы не против? Ладно. Бесишь меня. Давай так, вот так. Прекрасно. Все. Я сломала вам ваш тренажер. Почувствуйте себя... Что там горит? Задание еще, ну господи, с вашими заданиями. Не-не-не-не-не-не, мне что делать, по-вашему, ничего. В один день сяду и выполню их все. А пока что я хочу по сюжетке пройтись. Душевно сюжетничать. Как вам такое?
Если этот сейчас даст задание, чтобы выполнить задание, я не знаю, меня не выдержит душа. Hello, мистер Фиг. Кто вообще так называет учителя? Мистер Фиг. Здравствуйте. Yes, of course. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Просто. Опять. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. Сколько отложить? We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ну, спасибо. Опять с Себастьяном разговариваю. Я что, зря бегала, выполняла 3 раза задание. Ёбарь, да вы что, издеваетесь надо мной? Это издевательство. Он знает как, конечно. Вот взял и сказал тебе мальчик. Ты даже не флиртанула с ним ни разу. А так там бы пофлиртовала, так может и получилось бы, чё? Чё ты думаешь, что тебе мужчина просто так даст? Ладно, может это даст, правда. Хе-хе. There you Hello, are. bitches. You promised me an explanation for what happened in the 3 broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. Initiative. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Спасибо, Себастьянчик. Прям от души душевно в душу. Hello, my garden. You look so perfectly. Wow. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Leviosa. Так, а где у нас эти всрату? Давайте пока что на длинность поставим. I'll be quieter than a jobber knob. Затем поблизости что-то у нас нужно забыть.
I shall pretend I cannot see you. Ты вам померещився. Вас глюканы, пацаны. Тихо. Thought you could sneak past me, hey? I've caught you. Я вас даже не видела! Ладно, у меня проблемы со зрением реально не Конечно, еще раз, давайте я сниму очки, мне так будет легче видеть. Слепошара куриная я. Ну да, во мне ничего не сделать, я и правда слепая. Боже, что она творит? Даже не знаю, как пройти мимо. Прекрасно, мне сюда, видимо, да? Чё там пиздите? Ну ты вы пойдете отсюда. Вот. Вот так вот. Is someone sneaking about? The headmaster will hear about this. Not the wisest move on your part, wandering about at this hour. Иу. Чё вы меня не сломаете. Понял? Вы знаете, с кем вы связались со мной? Ладно, все. Ну да, и у меня бывает просто. Ну, я тоже рукожоп. Прекрасно. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Protego! Is someone there? Is that you, Peeves? Он почитал.
That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Got it. Only 4 more to go. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ставьте не вместе, используя основное заклинание, чтобы заменить. Ghost, don't let her see you. У тебя шизофрения президическая. Как призрачная шизофрения. Вам кажется, я вам мерещусь. Призрачная шизофрения не лечится. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Прикольно. Спасибо. So Наконец-то. what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio. Because Merlin knows everyone else is given. Нужно за склонность использовать скользить только потому, что содержит в себе особо невероятно бессмыслие. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Quietly now. Наконец-то. Прекрасно, я смогла начать открывать эти всратые сундуки, которые меня бесили больше всего. О, ручка выползла. Leviosa. Revelio. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Пивасик. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Прекрасно. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Здесь огонь должен быть, а здесь должен быть всратый люмиус. Где этот люмиус? Вот. Люмиус. Хотя нет, мне кажется, вот сейчас полезнее будет это.
Она любила приключения и ничего не видела, потому что зрение минусовое. Of course. Traces of ancient magic. That's it. There must be more to this room. Прикольно. Темнее из жопных жоп. Where might this lead? Мы справимся. Снаряжение. По крайней мере, это лучше, чем все, что у нас есть. У нас есть какая-то шляпа. Гарри был, какой же это кринж. Я не могу. Ладно, это кринж. Ну. Господи, сколько здесь всего, ё-моё. Еще что-то, где-то еще значочек, я его, да, опять не вижу. Меня бесит торчащие всякие штуки. И где? Вот на очках. Прекрасно. Я выгляжу как будто... Я не просто промолчу. Кажется, здесь нужно реперу. Серьезно, не репера? Ah, I need to wake up that rune over there. Так. Так, поставим его обратно. Прекрасно. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Leviosa. Accio. Ничего себе. Пацан. Нифига, вы меня задрали. Ладно. Я просто от этого надо уклоняться, значит. Ладно, меня немножко тяжело. Немножко хард. Чуть-чуть. Может, посыл использовать древнюю магию на успешной атаке, полученную при успешной использования, состоящей из 10 попаданий или более, создается сгустки древней магии. Окей. Хорошо. А вот что за факт? Прекрасно. Скудыщ. Меня не сломает, это просто так. Я не ломаюсь. This must be the way forward. But to where?
Nearly there. Best keep my wits about me. Ладно. Accio. Leviosa. Incendio. Accio. Leviosa. Incendio. Tego. Stupefy. Я пыталась, знаете ли... Leviosa. Tego. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Прекрасно, мы справились, пацаны. Поверили в меня? Я верила в себя. Ладно, этого достаточно. Да, конечно, выгляжу я очень красиво, прям приятно смотреть. Эта шляпка с этим красивым шарфом и этой шапкой прям восхитительно. Отвечаю. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day.
My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Мне кажется, она все-таки использовала. Что она выглядела подозрительно в конце, отвечаю. Меня даже как-то выбесила ее подозрительность. Меня сейчас в жопу поймают, да? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Дюботи, мой мальчик, мой маленький мальчик. Такой хороший, просто лапочка, душечка. Давайте на всякий случай сделаем вот так вот. Не понимаю, а где задание? Мне по-вашему, как сейчас продвигаться? Задание задать. Прекрасные значки вопросы, все понятно стало. Мне кажется, лучше вот так вот сделать. Ладно, мне кажется, уже поздно что-то либо. Стоять. А там что было? Ничего не понятно, пока что не буду лучше это трогать. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Бедный Себастьян, мне его так жалко. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? Я тут, обратите внимание. Спасибо. Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Давайте. Офидерзейн, наконец-то. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black.
It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Меню испытаний. Давайте посмотрим, что у меня испытаний. Где тут слово испытание? Прекрасно. Все собрала. Ладно, давайте теперь снарядимся нормально. Сними эту сратую шляпу, иначе у меня случится. Можно просто снять? Можно снять ее? Прекрасно, спасибо. Пока что она нам не нужна. Приличие просто великолепно. Где этот всратый шарф? Может, давайте снимем его. Вы чувствуете, как что-то поменялось там? Ладно, целых ничего. Мой Гарри был, это просто прекрасно. Ведь ничего не меняется. Вы чувствуете этот вайб? Ничего не поменяйте. Я там увидела еще. Все? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. You're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying to... And see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Надя только что прислала ему сову. Спросит встретиться с ней девушки. Название Нижний Восход. Прекрасно. Нажмите кнопку, относящуюся к карте мира, чтобы переключиться на нее. Ага. Карта небольшой часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть по все подробности. Деревушки — это небольшие сообщества, разбросаны по всему миру. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки следующим побочные задания и коллекционные предметы. Давайте мы сначала телепортируемся к выходу. Что там ближе? О, прекрасно. Переместиться можем. Столько кнопочек раздражает меня. Меня бесит кнопочки. Чьи солнышко светит на... Так, чё? А почему у нас не поставилось это? Прекрасно. Travel was before I invented blue power. Ладно, давайте так пойдем по тропинке. Зависает. А что то? Revelio. How Ну nice ладно. to see you, my young friend. Что вы сделаете мне? Я нормально путешествую. Кстати, перед тем, как идти. Десять раз и инсендию. Давайте мы как вот это вот. И телепортируемся мы-ка туда, пока выполним задание по травиологии. Потом пойдем с девочкой болтать. Вот.
think rules against... Revelio. What's that smell? Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Oh, какой ты cute. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Прекрасно. Quickly, place your mandrakes in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Он так об этом спокойно говорит. Reparo. Блин, вот бы у меня все I'm так very чинилось. sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our pot. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Конечно. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a Китайскую different жующую sort of капусту. flora, the Гениально. Chinese Почему chomping она cabbage. жует? You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get Yeah. testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Давайте Come back and see me when жвачную you're finished. капусту. Oh, Я в and шоке, mind я your не могу. fingers. Эта игра меня поражает. Bite. Гениально. I Hello. don't... Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander.
I'll be showing you the Chinese chomping Там уже cabbages. кто-то разговаривает, stairs will меня take us уже there. это раздражает. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you... Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Держите таб, нажмите, чтобы круговым... Удержите таб, нажмите, чтобы открыть круговое меню инструмента. Назначить китайскую. Затем нажмите таб, чтобы использовать меню. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. Я в шоке. Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're Знаете, keen. мне кажется, после Other plants этого too. я начну Ones your выращивать parents wouldn't капусту и plant in the кидать в garden. нее люди. You get the idea. Но меня, возможно, Anyway, посадят we, за это. probably ought to head back to class. Блин, жалко. Хотелось Take your покидаться time. капустой. I'll see you back in class. Там собрала все, что увидела. Все? Прекрасно. Я не помещаюсь в дырки, отверстия в двери. Честь наук. Прекрасно. Кто еще так называет человека? Helpful reminder as to why we should always wear our dragon. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. The edges must... Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything... Чё, опять? Или у нас есть другие задания? Мне кажется, давайте выполним вот это. Вот это. Ужас, сколько же заданий. Кошмар. Нет слов. Ладно, поехали. Занятия посетим по зелью варки. Сезам, откройся. Open the door. Ну, если что, мы просто This looks like the путешествуем, location что... from the painting. What could be so special about it? Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he
опачки. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. О май гад, какой он сасный дед. Я в шоке. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прекрасно. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Прекрасно. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Я не пожалею об этом. Грани. Прекрасно. Тема Горбин. В последнее время возле магазина Горбинберг наблюдается нетревожительное, особенно после полуночи. Ничего не понимаю. Remember, precision is key when brewing. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Нужный сок мурмокля.
Вот мне нужно Дурус. Прекрасно. Ну, ждем. Тряпку, гриб добавили. Прекрасно. Что может быть лучше? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. Oh, the smell. Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. Я же приготовила, Гарри. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will... I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Прекрасно, спасибо. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Блин, мы выполнили зелье, задание по зельеварке. Ну ладно, все, пора к ней идти. Ужас. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Inspiration. Ну что, поехали. Ну да, подумайте, все лишь 500 метров. Что, думаете, меня остановите? Чуть-чуть я туда побежала. Revelio. С русским языком, который не знаю. Ну чё, побежали. Last week, I performed a knee reversal Точно. Завтрашний провод, теперь точно не последит. Опачки, лол. Чё, эти растения не собираются, да? Ну ладно. Опять все заборы целую. Классно. Можно я просто напрямую пойду? Гарбл. Прекрасно.
Че, устала, что ли? Побежали, давай. Я не могу. Это смешно. Это реально смешно, как она бегает. Столб, еще один столб, еще столб. Столбы — это мое все. А тропинки для лохов. Определенно. Так, дысь. Прекрасно. Теперь можно и на тропинку выйти. Hello, bitches. Hi. How are you? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. Что мне не дадите What's сумку, going да? on here? Я хочу все сундуки I never thought Ramrock's loyalists would go this far. этого мира. Not sure how I'd fare in a little place like this. Прекрасно. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Ладно, пока что нам ничего из этого вроде бы не надо, поэтому давайте просто пойдем. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Дети мои. They must have come this way. Think! Я сейчас I've буду no с вами idea who it is you сражаться. think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! So, I refuse to be treated in this manner! Что мне надо медленно...
Надо Oh, what's the поуклоняться. light go out of your eyes? You've nowhere to... Potato! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! I'm just Expulso, you little brat! Cowards! Going after it! Leviosa! Tell Rookwood to find me himself. Not today! Incendio! I hate heights! Please stop! Back the move. Reducto! Yeah, mind you! Expulso! Прекрасно. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. По болотам, по полям мы сидим. Выходит слишком далеко от уровня. Так, я уже должна... ладно, извиняюсь. Это мне туда, да? Или туда? Извиняюсь, не надо мне угрожать. Я видела, что меня ведут. Я и пошла. Are you alright? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them. Мерлин, all это, конечно, around the интересно. area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Поменяли огни. Incendio! Merlin's beard!
flames make the pyre sink. Ничего себе, чуть-чуть не подошла, ну бывает. How beautiful! Опа! Заспавнились старичка. Какие мы молодцы. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Так, знаете что, давайте мы... Вот это используем. Интересно, получится ли у нас справиться? Не часто. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past... Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. Спасибо, Бастиан. Надеюсь, я не пожалею об этом. We can make this a real victory. That's the spirit. Какого фига они сражаются четверо против нас двоих? И, ну ладно, против меня одного так-то. Fringo. Don't shy away now. Levioso. Potato. Descendo. Act like a winner. Fringo. Incendio. Is that all you've got? Confringo. Levioso. Protego. You're better than that. Incendio. Give him what for. Protego. Fringo. There goes my wager. Incendio. Fringo. I'm the one. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Come on. Levioso. Accio. Protego. Давайте нападите меня, мне нужно уклониться. Levioso. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Блин, даже грустно было как-то. Pity more people can't watch the duels. Что было грустно побеждать это. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet
elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Прекрасно. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll Yes. set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Okay. Okay. Accio, Incendio, Levioso. That's it. Accio, Incendio. Good one. Accio, Incendio. Levioso. Блин, ладно. Accio, Incendio. Levioso. Accio. Блин, тройку надо было назвать. Ладно. Еще раз. Next time, perhaps. Ну ладно. Accio, Incendio. Levioso. Accio, Incendio. Excellent form. Прекрасно. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you Да, again. манекены, только Even though you манекены. won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Ну ладно. Чё фигня? Где мышка? Что? Контролировать. Ладно, бог с этими коллекциями. Стоять. Тут было вот это. Окей. Так. Опа. Скоро узнаю
Скроп знает, что вы отыскали книгу, в ней что-то не хватает. Скроп считает, что привлекать лишнее внимание, Скроп оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, кому не говорите об этом. Скроп? Кто такой Скроп? По факту. Я откуда знаю? Ты что меня... Мостик. Классный. Веет крепотой. Точнее, крепостью. Крепкий, короче. Garble. You're so cute. Да, довольно мило. Ай, Мич. Что это? Прекрасно. Incendio. Accio. Levioso. Accio. Ладно. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Accio. Почти на месте. Теперь спустись к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, сможет Pumpkins. I think I know помочь this Скропу. place. Хорю еще. Pumpkins. I like pumpkin. Люблю тыкву. По факту они вкусные. Ладно, падать с высоты ты не будешь. Ладно. Так сказать, как будто я... О, мои любимые козлы. О, мой Гарри был. Просто это просто лучший. Здравствуйте. Я люблю козлов. Ну, есть. Вау. Это похоже на... Вы из Слизерина, потом наверняка уже сгорать от любого. Приходите на заброшенный кричал. Скроп будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Ну, чуть-чуть тебя поломали. Тут какой-то пёлоска, тут какая-то отлова. Надо собрать. Ты не хочешь собирать, да? Я сказала траву собрать. О, это. Как ее? Загадка. Мерлина. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Incendio.
Protego. Revelio. Reparo. Ну ладно, тоже не то. Может, Люмис подойдет. Блин, не то. Не то. Lumos. Наследие чуть-чуть с таким. Ну что-то с ним надо же сделать. Не просто так же оно здесь стоит. Levioso. Что ты загадки? Ой, все, иди в жопу, задралась. Ненавижу загадки. Бесит меня. Мать, чуть не упала. Кажется, что его надо подтолкнуть. Levioso. Incendio. Вы меня не сломаете.
Извиняюсь, мне нужна свет. Нифига не вижу. Но я разгадаю эту загадку сразу. Иди сюда, Люмус. Lumos. Так, ради интереса. Он должен опуститься к той дырке. Да? Или нет? Вот в чем вопрос. Да, он должен спуститься к этой дырке. Incendio. Levioso. Accio. Lumos. Ты рофлите, что ли? Книги. Я не сдамся. Я сейчас буду трачу всю свою жизнь на эту загадку, но я не сдамся. С этим камнем что-то надо сделать. И уверен, что он здесь не просто так сидит. Так он меня бесит. Помогай, был. Чего? Я тебя так долго спускала, чтобы ты вернулся обратно? Чуров это что ли? Не понял. И куда делся камень? У меня камень забежал. Мне кажется, я в априори ломаю игру. Ну и где этот камень всратый? Куда он делся? Выбрось это. Рубрика «Я и камни». Ну, чуть-чуть сломала головоломку. Ну, с кем не бывает. Ладно. Раз нам не дано решить загадки. Просто тут камень, тут круг меня смущает. Блин, мне спуститься нормально в берег надо, не как больной, ну ладно. Прекрасно все. Ой, идите жопу. Не могу я. Я ломаю головоломки. Люди их решают, а я ломаю. Thank you for coming all this way.
The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. The ring. Я ж тыкаю М. Какого фига ты меня? Ладно. Иногда меня это будет бесить. Тут что, нету какого-то travel, work? Тут нету никакого телепорта? Гарри был. Какой телепорт грустный. Вот там что-то было. Это этот камень. Какого фига ты тут? Ты... Секунду, подождите, пацаны. Я сдохла. Бывает и такое. Давайте ж. Ваше путешествие закончилось. Да ты что? Я только начал ломать игру. Ну, подумаешь, сломала пару головоломок. Ну и пару стенок. Ну, с кем не бывает. Ну, чё? Ничего себе. Блин, ну просто урубили. Что, думаете, меня сломаете? Я не ломаюсь просто так. Не в этой жизни. Да что со мной?
Совсем с ума сбежилась. Lumos. Давайте я просто пробегу, типа I don't существую для вас. Не надо только меня бить, окей? Ну, что-то с этим. Так тоже не получится. Ужас. Вы меня не сломаете. Я человек простой. Я сейчас буду вас бить, пацаны. Только подождите, я это сделаю спустя лет 5. Очки сниму. Я нифига не вижу. Lumos. Мне кажется, нужно другое заклятие. Потому что если сделать вот так. Ну, красота. Ну вы чё, пацаны? Он еще не плыть не хочет. Скажи, что читерить нельзя. Можно. Я всего лишь использовал невидимость. Ну, чуть хитрость. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Я, кстати, задание-то выполнила, которое с... Блин, не выполнилось. Ладно, сейчас придется к этим крокодильчикам снова подойти, после кого выполню задание. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! Ему смешно, у него башка The name's упала. Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Мне кажется, нужно увернуться от вас, пацаны. Ну, еще раз. Еще раз.
Ясно. Все. Я утоптываю. Не надо меня убивать! Nope! No! No, guys, please! No! Не надо. Далис. Не надо. Я просто хотела задание выполнить. Нет. Никаких мне в этой жизни, пацаны. Нет. Идите в жопу. Я вас не трогала, все. Мне просто нужно было отвернуться от вас с полпика. Прекрасно. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Только, кстати, нам надо эти задания вот это взять. Ой, это такие звуки, тут ёпросоте, мне сейчас мозг взорвется. Не понял. Эсплярмус. Мне надо, мне кажется, убрать эту метку. Вот эту вот.
Блин, перышко классное. I hope you were able to take care of Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. Here if you wish to stay in practice. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Still at it, I see. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. Так, блядь, мне еще... Уже даже не знаю, куда тыкнуть. Иногда отвечаю. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I promise you. Может, карту используем? Будет как-то далековато идти. Off on another adventure, are we? А любопытство все выше всего. If it isn't Laura Treadwell's guardian angel. Oh, what's the light go out of your eyes? Did you learn that in your fancy school? Нифига себе, где дядя сильный. Меня песик убьют сейчас. Песик убил. Ладно, что-то я полезла зачем-то, непонятно зачем. Ладно, мы не будем больше лезть, мой любопытство меня никуда не приведет к хорошему. Так что давайте просто пойдем к свиданию, да? Хорошая мысль. Решение на миллион. А то я вечно какую-то жопу вляпаюсь, а потом кому это решить? Не мне. Точнее, мне. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages.
Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath. Секунду. One moment. Секундочку. Anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Incendio. Potato. Here. Nothing to do now but keep going. Incendio. Potato.
The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Accio! Incendio! Accio! Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Lumos. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Lucky, that's all. I won't rest. You won't get... No, look at you. That was pitiful. That was not one of them. I'll get you yet. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Я, блин, говорю, а у меня микрозамечен гениально, просто поражаюсь. Impressive. That must be where this all leads. Ну, по всей сути, да. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Мы Гарри, давайте мы с вами пойдем, вы пойдете в жопу. А я, знаете, не особо хочу сажаться. Просто давайте поговорим. Ладно, все-таки придется. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. That platform ought to be able to float straight to me. An untouched chest. Doctor wasn't very thorough in his search of this cave.
I'm glad the projector left a little something behind for me. Where could he be? Не понял, где тут поворот налево. Что я его просрала. Ладно. Блин, пацаны, стой, подождите. Не... Спасибо. Ты чё, дядь? Берега попутал. Рода попутал, что ли? Ай, бить. I'm not going to touch those. Behind the rock, there's the symbol. За каким камнем? Не поняла. Поняла, увидела. Слепошара куриная. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there.
legs is simply too many. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Ладно. Тут платформы не хватает, кстати, походу. Интересно. Как тут не хватает платформы? И тоже не то. Ну вот и так. На самом деле стоит. Блин, стой. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Here. И что теперь, куда дальше? Я так понимаю, нам дальше вниз. Мы здесь все обследовали. I don't like it обходить. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. This can't be what the headed Richard did. Incendio. Прекрасно, мы справились. Обосрались? Ёпарас, это еще такие же друзья, только у меня отсерхилов нет. Ёпарас, это... А зелья-то больше нет. Давай-то просто в умную пройдемся. Да. Ладно, еще раз так еще раз повторить. Ну, убили меня паучки один раз. Чё? Браты паучки. There it is. The bridge. It's almost complete. More Хотя просто заигнорили. This can't be what the headed Richard Jackdaw. Идите в жопу. Идите в жопу. Видимо, нельзя пойти проходить в жопу. Если хотите, я могу быть даст ли это мне смысл. Сундук. Untouched chest.
Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Прекрасно. Еще и возле моей розы. Блин, я понимаю, конечно, что... Ёпарасеты. Вы страты, недобитые существа. Ладно, еще раз, так еще раз. Нет, девочек, мало. Может, найти поехать изготовить в инвентаре? Ну так, ради всего интересно. Ради всего интереса. Пята. Вязание. Что закажется, что нельзя? Я такая, блин, ну там. Ну потратить все хилки, это мы умеем. Это бэша. Что, опять к этим тварям? Так-то я делала все самое защитное. Ну ладно. Пора одевать прям. Защита 6, защита 14, защита 17. Прекрасно, защита 17. Тут защита 16, защита 23. Ой, карбу. Тут что-то есть, а тут ничего. Мне это больше нравится. Чё, давайте еще раз. Попытка номер 2. There it is. The bridge. It's almost complete. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Protego. Accio. Incendio. Levioso. Ну вот и пошли мои любимые друзья, которых я не могу победить. Друзья. Иди-ка ты в жопу, детка. Меня в потолок, блин. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied Мы since Jack. справились, молодцы. Ура. Спустя 3 дня этой ночи. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. But there's no sign of him. I'll need to look around for the symbol.
Прекрасно, наконец-то. Это было хард. Бабушка Ванесса идет. Поехали. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Я догадаюсь, нам придется убиться с ними. Не зря же они тут. И как я придумал? Ничего ты, дед, я тебе положу. Прекрасно, еще трое. Гарбл, у меня хилок нет. Ёпарасоте! Мне кажется, я буду вечно набираться. Пиздец, конечно. Да пошел ты в жопу. На ты пососи. Бибу. Алло, пацаны. Что, как жизнь? Ну, знаете, давайте не будем с вами дружить. Я не особо хочу. Вы хотите со мной дружить? Знаете, у нас разные вкусы в людях. Типа, понимаете? Пошел в жопу, дядька. I don't like Вулька! Умочка одмучу, недобитая. Нет тебе, фиг тебе. Don't touch me. Don't touch me. Знаете, я на лак не дякую вас. Спасибо, конечно, за то, что вы такие хом стайл, но пацаны, мы с вами разные. Спасибо, наконец-то. Произошел достаточный инцидент, чтобы я не сдохла 30 раз. Господи, прекрасно. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Where am I? Где я? В жопе. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Прекрасно, мы подводить. Как вам такое? Илон Маск, ломаем систему. I hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Opens the door. What is this place? Не знаю. Что ты меня спрашиваешь? Ёпрст, эти очки, это просто фэшн-икона. Отвечаю. Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our
ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Челленджи. Начиная с уровня 5, их можно тратить по своему усмотрению. Виконание увеличивает боевую мощь, лучше скрытность, много используя сумму ткани. Больше слишком темно. Можно я это приближу? Что это? Капусту бросать прекрасно. Давайте мы так вот сделаем. Мне нравится вот эта фигня. И потратим одну на темное очко, наверное. Все вот это вот. Прекрасно. Ну, молодцы. Я горжусь с нами. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Попадам, попадам. Трактор едет. Песенку поет. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he Ах ты returns. крыса, иди сюда. Спасибо. Красный сундук, который бесполезен. Гениально.
also the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Protego. Так. О! Ладно, пошлите сначала изучим новое заклинание, потом изучим... Раздобудьте, фокусируйтесь. Почему мне это задание взялось? Я не хочу это задание. Опять тыкнул не то. Ладно. Давайте полетаем. Хочу полетать. Потом раздобудем заклинание. Я опять случайно кинула свою любимую капустку. Капустка. Хочу отправиться на... Чё? Дверь. Блин, слепошара отвечаем. Слепошара. Слепошара. Вон. Прекрасно. Все спят нормально, а ты просыпаешься, напомню. Метелочки. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Контрол значит не пуститься. This next set of rings will take you around the grounds. Переключить скорость полета. Не понял. Контрол. What a view! Hello! Nice day for a flight! Brilliant! The old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ну тут не надо, типа, зажимать shift. Приключения нас уже Our нашли. aquatic resident likes to make an appearance once in a while.
That wasn't too bad. Oh, well done! Have a moment? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Как снять Б? А, Б. Ай, так полетали. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Наругали мальчика. Да и нас наругали сейчас. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Эти очки меня сейчас морально убьют. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Наконец-то мы полетев. Ладно, надо посмотреть задание, пойти. Ну и что сейчас? Тут загрузка. Карта Хосмеда. Там что-то про метелок он говорил.
Поехали метлу себе покупать. I need метла. You can't imagine how... About our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. Revelio. Discreet place near there. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. What are we looking for today? That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. Давайте вот эту купим. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Это ради интереса. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Nice doing business with you. I was told that if you put in a good effort, you'll reap the reward. I'm used to catching a few glances. Thanks for stopping by. Hope to see you again. What are we looking for today? Not saying I don't cast the odd cleaning spell when no one's looking. Ладно, пока оставим Thanks for stopping его by. продавать. Hope to see you again.
Меня бесят значки. Отвечаю. У меня раздражительность от значков. Нужно зайти к Джоджо Пинкинс. Где-то. Все мне не дадут. Тё, где моя метла-то? Ладно, мне пока не дадут. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Давай я сначала выполню задание, чтобы я смогла на метле. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Сначала... Впереди куча заданий. Я в шоке. Буду идти пешком все оставшееся время. Сейчас опять пешком. Опять пешком. Мне не дадут полетать сегодня, да? Incredible. Опять эти звуки этих уток прекрасных, от которых мне хочется. Опа. Дорогая, полная приглашайте, я не знаю, слоеные пироги ты любишь, чуть не имеешь хороших тайн, скоро искренне твой Ричард. So cute. Опа. И тут сова, застрявшая в текстурке. No, по 5. Серьезно? Here's a pleasant surprise. Ладно. Давай попробуем.
Гениальный топор. Ладно, все, пошлите. Полетаем. И на этом закончим стрим. Полетаем и закончим стрим. Вот так вот. Та-ра-та-та, та-ра-та-та, та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Вы понимаете, я не могу летать. Грустно пока что. Но ничего, я стремлюсь к своей цели. О, тут ведро. Ой, это как ее? Господи. Забыла. Лейка. Или что-то. Здесь это вход. И меня сюда пропустят. Ладно, ну обходить. Что, думаете, вы меня сломаете? Нет. Вау, это красиво. Вошли в зону, которая разрешена полет. Нажмите Tab, а затем Tab, затем 3. Потом Z или 3. Или Z или 3. Tab 3. If it isn't Slytherin's newest broom talent. Hello, Melda. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pff, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Oh, I actually don't have time for this right now. Perhaps another day. Fine. Come back when you found your nerve. Еще это в чате спроси, я обязательно тебе отвечу. Как выйти из игры? Ради бога. Прекрасно. Сохранить игру.